హాయ్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మన వీడియోలో మన థర్మోడైనమిక్స్ చాప్టర్ నుంచి వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ ఎల్ఏక్యూ లార్జ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. సో వీ సీ దట్ దాన్ని నా క్వశ్చన్ యాక్చువల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ కార్నాట్ ఇంజిన్ అండ్ హౌ డు యూ గెట్ ది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది కార్నాట్ ఇంజిన్, అండ్ బిఫోర్ దాట్ విల్ బి ఆస్క్డ్ సో వాట్ ఈస్ ఏ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ and what is a non-cyclic process. When you are asked what is cyclic process, you have to define non-cyclic process also. So let me just start with cyclic process. Yeah, so very important. దాన్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుందాం. చాలా ఈజీగా let me tell you very simple terms. Okay, so we have ready-made slides as well so that we can understand easily. Now what is actually the question is, what is cyclic process and what is Carnot engine? The second question is, what is Carnot engine? So it is one of the heat engines. So we are going to explain what is Carnot engine and derive an expression for its efficiency. Derive an expression for its efficiency. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మ ఇది. సో మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఆస్క్డ్. ఆల్మోస్ట్ మార్చ్ 2012 నుంచి ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. సో కాబట్టి 12 years నుంచి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్, రైట్? సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డిఫైన్ వాట్ ఈస్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కార్నాట్ ఇంజిన్, డిరైవ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఇట్స్ ఎఫిషియన్సీ. సో దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్, రైట్? టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ వాట్ ఈస్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. సో సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటమ్మా, పేర్లోనే ఉంది. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రాసెస్ ఇన్ ఏ డైలీ నేచర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ. సో సైక్లిక్ అంటే ఏంటి? ఏ ప్రాసెస్ అయితే రిపీట్ అవుతుందో, దట్ మీన్స్ వీ కెన్ ఆల్సో సే లైక్ దిస్, ఇఫ్ ఏ ప్రాసెస్ కెన్ బి విచ్ కెన్ బి రీట్రేస్డ్ బ్యాక్, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే విల్ టేక్ థర్మోడైనమిక్స్లో బేసికలీ వీ టాక్ అబౌట్ బేసికలీ 3 వేరియబుల్స్. ఒకటేమో ప్రెషర్ అమ్మ, ఇంకోటేమో వాల్యూమ్, ఇంకోటేమో టెంపరేచర్. సో కాబట్టి ప్రెషర్కి వాల్యూమ్కి మధ్యలో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది వేరియేషన్ బిట్వీన్ ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ అండ్ ఫర్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్. సో కాబట్టి ఒక సిస్టము ఒక పర్టికులర్ ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఎట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్స్ P1, V1, T1 దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి సో ఇట్ మూవ్స్ అప్ టు P2, V2, T2. P2, V2, T2 అంటే ఫస్ట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రెషర్ యొక్క వాల్యూ, తర్వాత వాల్యూమ్ యొక్క వాల్యూ, దెన్ టెంపరేచర్ యొక్క వాల్యూ. సో కాబట్టి ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర దాని వాల్యూస్ ఎంత ఉన్నాయమ్మా? దిస్ ఈజ్ P1 అండ్ యూ సీ ఎట్ ఫర్ దిస్ పాయింట్ ఏ వాట్ ఈస్ ద కరస్పాండింగ్ వాల్యూమ్, దిస్ ద కరస్పాండింగ్ వాల్యూమ్ V1 అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ T ఈస్ ద టెంపరేచర్. నౌ నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద పాయింట్ B హ్యాస్ గాట్ ఎ డిఫరెంట్ కోఆర్డినేట్స్ P2, V2 అండ్ T2. సో సిస్టమ్ ఒక పాయింట్ నుంచి ఒక పాయింట్కి మూవ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇఫ్ ఇట్ కెన్ రీట్రేస్ ఇట్స్ పాత్ బ్యాక్, దెన్ వీ సే దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ సైక్లిక్. సో ప్రాసెస్ సైక్లిక్ అని ఎప్పుడు అంటాం? సైక్లిక్ అంటే ఇట్ ఈస్ వన్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ రీట్రేస్ బ్యాక్ టు ది ఒరిజినల్ పొజిషన్, ఇఫ్ ద సిస్టమ్ కెన్ గో బ్యాక్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. సో కాబట్టి మరి విచ్ ఈస్ నాన్ సైక్లిక్, ఆబ్వియస్లీ ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళగలిగి బీ నుంచి ఏ కనుక రాలేకపోతే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ నాన్ సైక్లిక్ కదా. So once you define what is cyclic process, sir, why and what way it is Carnot engine is related to the so-called cyclic process. Fine. So let us understand. First, try to start with basic heat engine, and then we'll move on to the question answer. Right? As you see here, nanu ikkada meer chuste, now we understand what is heat engine. Heat engine is one of the, ఏం చేస్తుందమ్మా హీట్ ఇంజన్? యు నో వెరీ ఎగ్జాంపుల్స్ we have earlier our steam engines. Steam engines are one of the examples of heat engine wherein temperature is taken, you see heat energy is taken and work will be done on the surroundings by the system. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకుంటే జాగ్రత్తగా, if you see here, this is a heat engine operating between 2 temperatures. So as you see, this is a source and this is a sink. ఇక్కడ సోర్స్ జనరల్గా ఎక్కువ టెంపరేచర్తో ఉంది కాబట్టి వీఆర్ నేమింగ్ ఇట్ యాజ్ హాట్ సోర్స్, అండ్ సింక్ రిలేటివ్లీ తక్కువ టెంపరేచర్లో ఉంది కాబట్టి వీ నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ కోల్డ్ సింక్. కాబట్టి an engine is operating between 2 temperatures, right? Now for this engine we are going to get a special engine called Carnot engine, which is actually a cyclic engine, right? So operating between 2 temperatures. So we see what is efficiency and all later. First try to understand what is heat engine. Heat engine is a device which converts the heat energy supplied into work done,
right? The work will be done on the surroundings by the heat engine, and the remaining whatever the other energy, the rest of the energy, that is heat energy, will be discharged. That means, so it will be, no, the full heat energy will not be used in utilizing getting the work done, but what happens to the rest of the energy? Rest of the energy will be moved to the sink. అంటే కొన్నిసార్లు నాన్న ఫుల్ ఎనర్జీ, ద ఎంటైర్ ఎనర్జీ మే నాట్ బీ యూస్ఫుల్ ఇన్ డూయింగ్ ద వర్క్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, బికాస్ సరౌండింగ్స్ విల్ నాట్ అలౌ ది సిస్టమ్ టు డూ ఎంటైర్ వర్క్, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు bypass the other energy, that is through the cold sink. So this is the concept of heat engine, wherein you have source and sink, and of course work will be done on the surroundings. You see the direction is shown here. So therefore this is nothing but surroundings అంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రదేశాలు. కాబట్టి ఇది నాన్న, దిస్ ఈజ్ యువర్ సోర్స్. అది సోర్స్ రిలేటివ్గా ఏం రాసింది ఇక్కడ? దిస్ ఈజ్ హాట్ సోర్స్, అంటే దీని యొక్క టెంపరేచర్ ఎక్కువ, దీని యొక్క టెంపరేచర్ తక్కువ, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది హాట్ సోర్స్ అండ్ TL ఈజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది కోల్డ్ సింక్. నో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎన్ ఎఫిషియన్సీ ఫర్ దిస్. సార్ అసలు ఎఫిషియన్సీ ఏంటి సార్? ఇట్ ఈస్ అ రేషియో ఆఫ్ అవుట్పుట్ టు ఇన్పుట్. వాట్ ఈస్ ఎఫిషియన్సీ? ఇట్ ఈస్ అ రేషియో ఆఫ్ అవుట్పుట్ టు ఇన్పుట్. సో లెట్ us see in detail. Yeah, 1 minute. Now, okay, so as you see here, just now I told heat source at higher temperature, so therefore heat energy from the source is taken by the system. This is your system. నేను సిస్టమ్ అనే మాట యూజ్ చేశానంటే దాని అర్థం ఏంటన్నా, సిస్టమ్ ఈజ్ వన్ విచ్ టేక్స్ ఇన్పుట్ అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ అవుట్పుట్. కాబట్టి సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది? బేసికలీ ఇన్పుట్ తీసుకుని అవుట్పుట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఏది అంటే, నార్మల్గా మన హీట్ ఇంజన్లో ఒక్కోసారి ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అవర్ రెగ్యులర్ హీట్ ఇంజన్స్ లైక్ స్టీమ్ ఇంజన్, సో ఏది తీసుకుంటుంది అక్కడ బేసికలీ? సో రైల్ ఇంజన్, దట్ ఈ స్టీమ్ ఇంజన్, టేక్ స్టీమ్ యాజ్ ద ఇన్పుట్, రైట్? ఇన్ సమ్ అదర్ కేసెస్ అదర్ ఫ్యూయల్, దట్ విల్ బి ద ఇన్పుట్. ఇక్కడ హీట్ ఎనర్జీ తీసుకుని, Q is nothing but our heat energy, so therefore that is taken as the input, and work will be done by the system on the surroundings, and the remaining part, so because it is not useful, therefore what is happening? So it will be discharged to the sink. Kabatti, as you see the expression here, this is Q1 and this is work done. So therefore Q1 is equal to Q2 plus work done. This is the remaining part, that is the remaining energy that is given to the sink. So this is what is Q2. Now let us understand what is Carnot cycle first, and then go for the efficiency part. So as I show here, Carnot cycle, basically it contains, contains 4 different processes. A cycle consisting of 4 different processes is taken as Carnot cycle. So కాబట్టి Carnot engine అంటే ఏంటి? అది కూడా ఒక హీట్ ఇంజనే, అయితే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది రివర్సిబుల్ ఇంజన్స్. నేను రాసిన చూడండి ఒకసారి. Carnot engine, it is the best reversible engine. Carnot engine is the best reversible engine operating between రివర్సిబుల్ ఇంజిన్ అన్నానంటేనే ఆబ్వియస్లీ బెస్ట్ అన్నానంటే దాని యొక్క ఎఫిషియన్సీ మ్యాక్సిమం అమ్మ. కాబట్టి ఇట్స్ ఎ బెస్ట్ రివర్సిబుల్ ఇంజిన్ ఆపరేటింగ్ బిట్వీన్ 2 temperatures. Obviously source temperature and sink temperature, right? Now, so therefore in order to see, మరి వాట్ అబౌట్ సార్ 100% ఎఫిషియన్సీ కుదురుతుందా అంటే, యాక్చువల్లీ 100% ఎఫిషియన్సీ రావడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే ఎఫిషియన్సీ అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను, వీ డిఫైన్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ వీ డినోట్ బై ఈటా, ఏ టర్మ్ ఈటా. సో ఈటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. సో అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ అవ్వాలి అంటే, అవుట్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ అయితేనే 100% ఎఫిషియన్సీ అయినట్టు. ఎందుకంటే ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్ ఇంటూ 100%. సో కాబట్టి మీరు అవుట్పుట్ టు ఇన్పుట్ రెండు సేమ్ అయినప్పుడే ఎఫిషియన్సీ 1 అవుతుంది, అండ్ 1 into 100 becomes 100%. కాబట్టి సో మరి ఎగ్జాక్ట్గా అవుట్పుట్ టు ఇన్పుట్ సేమ్ అవుతుందంటే మీరు ఇక్కడ ఈజీగా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. దెర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ దట్ వెరీ లెస్ ఈజ్ ద ఛాన్స్ దట్ యువర్ 100% ఎనర్జీ, హీట్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ ఇన్ డూయింగ్ ద వర్క్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సరౌండింగ్స్ సరౌండింగ్స్ ఏం చేస్తాయంటే రిజెక్ట్ చేస్తాయి. ఆ రిజెక్ట్ చేసిన ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి మూవ్ టు ద సింక్. సో మీరు ఈ మాట యూస్ చేయాలి ఇక్కడ. సో ఎనర్జీ విల్ బి టేకెన్, హీట్ ఎనర్జీ విల్ బి టేకెన్ బై ది హీట్ ఇంజన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్. మన కేసులో వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ యాజ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ యాజ్ అ వర్కింగ్ సబ్స్టెన్స్ హియర్. సో కాబట్టి హీట్ ఎనర్జీ తీసుకుని దాంట్లో కొంత పార్ట్ని వర్క్ డన్ కని తీసుకుంటాయి. ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ 0 అవుతుందా లేదా అనేది మనం చూద్దాం. లెట్ us see.
So internal energy 0 అయితే then what we call, and if internal energy is not 0 then we'll define it some other way. Kabatti please take this one. Now if you look at the same is mentioned here, hot substance, cold substance. So these are the two reservoirs operating at two different temperatures. This is our engine typically. So therefore you can also use this, this is this diagram, right? Now let us move on to the Carnot cycle. In the Carnot cycle, what is actually shown there, it is nothing but it's a plot for pressure versus volume. You see now pressure volume ki ippude cheppanu, a cycle consisting of 4 processes. You see A, B, C, D. So therefore this cycle, this Carnot cycle constitutes 4 basic processes. One is isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression and adiabatic compression. So with these 4 processes we complete this Carnot cycle and we can define what is efficiency and we can also derive the efficiency part. Now this, let us say, now starting at the parameter, that is the system is starting at say the values of pressure, volume and temperature at say P1, V1, comma T1. Now as you see, P1 means this is the corresponding pressure and this is the corresponding volume. V1 is this is corresponding volume and of course at temperature T1. Now this Carnot cycle, this whatever the engine we are dealing now, Carnot engine, it works on the a cycle called Carnot cycle comprising of 4 processes. One is, the first process is between points A and B, that is called isothermal expansion. Isothermal. When I use the word iso, it is same, nana. So temperature will not change. So in the isothermal expansion యూస్ చేస్తున్నా కాబట్టి ప్రెషరు వాల్యూమ్ మాత్రమే వేరీ అవుతాయి, టెంపరేచర్ అట్లాగే ఉంటుంది. కాబట్టి దాని కోఆర్డినేట్స్ ఏం రాయొచ్చమో మనం P2 V2 T1 కింద రాయొచ్చు. మీరు చూడండి ఒకసారి, టెంపరేచర్ ఏమైనా మారిందా అంటే మారలేదు, ప్రెషరు వాల్యూమ్ మాత్రమే మారినాయి కాబట్టి. సో కాబట్టి ఈ Carnot ఇంజిన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ వర్క్స్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ Carnot సైకిల్. Carnot సైకిల్ ఈస్, యూ సీ, ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 4 బేసిక్ ప్రాసెసెస్. ద ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్. అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, టెంపరేచర్ అట్లాగే ఉండి దెర్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పాన్షన్, అండ్ ఇన్ సెకండ్ కేస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి adiabatic expansion. So this is from B to C, it is going to be adiabatic expansion. So you can write here it as adiabatic expansion. Adiabatic expansion. Similarly, now the third one is between C to C, A to B, B to C and C to D. This is going to be your isothermal compression, and lastly the process is adiabatic compression. Now with these 4 processes we have our Carnot cycle. Now the Carnot cycle is comprising 4 basic processes. What is that? Isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression and adiabatic compression. Right? So we'll go to see, we'll try to understand the work done in each case, and so that we can get, see, once you get the total work done, you can easily calculate efficiency, because efficiency is output by input. Which is the output here? Work done is the output, and input is going to be your Q1, right? So we are going to get the output by input relation. Right, next. Now, this is what I told. You can see the coordinates. Now, because the Carnot cycle works on 4 basic processes: isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression and adiabatic compression. కంపల్సరీగా మీరు గ్రాఫ్ వేయాలన్నా ఈ ప్రెషర్ చూపించాలి y యాక్సిస్ మీద, x యాక్సిస్ మీద వాల్యూమ్ చూపించాలి, వాల్యూమ్తో పాటు ప్రెషర్ లేదా ప్రెషర్తో పాటు వాల్యూమ్ ఎట్లా మారుతుందో చూపించాలి. దీని కోఆర్డినేట్స్ P1 V1 అన్నానంటే అర్థం ఏంటంటే దీని కరస్పాండింగ్ ప్రెషర్ ఏమో P1 అని, కరస్పాండింగ్ వాల్యూమ్ ఏమో V1 అని, P2 V2 అన్నానంటే P2 అండ్ V2, లైక్ దాట్ వీ కెన్ డిఫైన్. ఇప్పుడే చెప్పాను ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. కాబట్టి ఏ ఇంజన్కైనా సరే ఎఫిషియన్సీ మాట్లాడాలంటే అవుట్పుట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వర్క్ డన్ బై ది ఇంజన్ అండ్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఎ ఎనర్జీ టేకెన్ బై ద ఇంజన్. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వర్క్ డన్ బై ఇంజన్, దట్ ఈస్ W by Q1. ఇప్పుడే జస్ట్ నో వీ గాట్ ఎ రిలేషన్ ఫర్ UC నౌ. So W is the work done. I'm writing here efficiency eta. Efficiency eta is equal to output by input. Output ante work done, because what is the output done by, what is the output of the engine? Work done. So therefore work done by input is nothing but heat energy Q1. So but work done, because all the heat energy will not be resulting in work done. So therefore I am writing it as Q1 minus Q2. Only a part of energy, heat energy is utilized. Kabatti Q1 minus Q2. Ee Q2 edaithe undo, this is the energy given to the sink, because the surroundings will reject this energy. So kabatti Q1 minus Q2 by Q1 eskunte I am going to get 1 minus Q2 by Q1 as my final efficiency part. Anyway,
Keeping aside efficiency, let us try to understand work done in each case. Right. So if you take separately each process, first one is Carnot Engine Cycle, as you see here in this picture. So that is the first one I told, the parameters, the coordinates. The system is starting with the coordinates P1, V1, T1. It is moving to the point B, that is P2, V2, T1. ఎందుకు సార్ ఇట్లాగే ఎందుకు మారినాయంటే ఓన్లీ ప్రెషర్ వాల్యూమ్ మాత్రమే మారుతాయమ్మా, టెంపరేచర్ విల్ బీ రిమైనింగ్ అన్చేంజ్డ్. కాబట్టి T1 ఏదైతే ఉందో అది T1 గానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆ ప్రాసెస్ ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ కాబట్టి. ఐసో అంటే సేమ్, థర్మల్ అంటే టెంపరేచర్ మారకుండా కేవలం ఎక్స్పాన్షన్ జరిగిందంటే సో ఓన్లీ ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్, దీస్ టూ వేరియబుల్స్, వీటిని స్టేట్ వేరియబుల్స్ అంటాం. ఈ స్టేట్ వేరియబుల్స్ మాత్రమే మారుతున్నాయి. కాబట్టి యూ సీ నౌ వర్క్ డన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, వాట్ ఈజ్ వర్క్ డన్? వర్క్ డన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ నన్ ఇట్, బికాస్ మనం ఇక్కడ తీసుకున్న హీట్ ఇంజిన్లో మెయిన్, సో వాట్ ఈస్ ద కోర్ పార్ట్, ఐ టోల్డ్ ఇట్ ఈస్ గ్యాస్, ఐడియల్ గ్యాస్. సో ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ మీకు తెలుసు, పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ లేదా మ్యూఆర్టీ. కాబట్టి వెన్ యూ ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ ఈ మాత్రం వర్క్, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ చేయడానికి, అంటే ఈ సైకిల్లో జరిగే వర్క్ డన్ ఎలా వస్తుంది సార్ అదంటే, యూ కెన్ గెట్ ఇట్ యాజ్ మ్యూఆర్టీ1 ఇంటూ లాగ్ V2/V1. మీరు బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదమ్మా, ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. మ్యూఆర్టీ ఇంటూ లాగ్ V2/V1 ఎలా వస్తుంది అంటే, మీరు జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేస్తే వర్క్ డన్ కావాలా నాకు, అయితే వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సార్ ఈజీ సార్, ప్రెషర్ ఇంటూ వాల్యూమ్. ఎందుకంటే ప్రెషర్ అంటే ఫోర్స్ బై ఏరియా ఇంటూ వాల్యూమ్, అంటే ఏరియా వాల్యూమ్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే మళ్ళీ వర్క్ డన్, కాబట్టి వర్క్ డన్ని రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ పీడీవీ అని రాస్తే సరిపోతుంది. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ పీడీవీ అని చెప్పి వేరియబుల్ ఏంటమ్మా, వాల్యూమ్ని వేరియబుల్గా తీసుకుని V1 నుంచి V2 వరకు దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే, ప్రెషర్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వర్క్ డన్. కాబట్టి దీంట్లో ప్రెషర్ మాత్రమే తీసుకుంటే ఆబ్వియస్లీ యూ సీ P ఇంటూ V లేదా P ఇంటూ డివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూఆర్టీ. సో పీడీవీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్క్ డన్, అంటే మ్యూఆర్టీ ఇంటూ దీంట్లో బేసికలీ ఇది ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డివి అంటే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ నౌ, P మాత్రమే కావాలంటే దీని నుంచి P ఏమవుతుంది, మ్యూఆర్టీ/V అవుతుంది. కాబట్టి మ్యూఆర్టీ/V అవుతుంది, కాబట్టి ఈ P బదులు మ్యూఆర్టీ/V రాస్తే ఈ 1/V యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుందన్నా, లాగ్ V అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1/V లాగ్ V, కాబట్టి లాగ్ V2/V1, లాగ్ V2 మైనస్ లాగ్ V1 విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాగ్ V2/V1. కాబట్టి ఎక్కడ మీరు బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు, యూ జస్ట్ గో త్రూ ద బేసిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఎందుకని అగైన్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెషర్ ఇంటూ వాల్యూమ్, ప్రెషర్ అంటే ఫోర్స్ బై ఏరియా ఇంటూ వాల్యూమ్. సో కాబట్టి ఏరియా వాల్యూమ్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వర్క్ డన్. కాబట్టి నీకు దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో ఎంత వర్క్ జరిగిందో తెలియాలంటే యూ జస్ట్ గో త్రూ దిస్ వన్. సో పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూఆర్టీ అని ఐడియల్ గ్యాస్ తీసుకున్నాను. ఎందుకు సార్ అంటే ఈ ఇంజన్లో నేను తీసుకున్న కోర్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ యూ కెన్ టేక్ స్టీమ్ యాజ్ ది కోర్ పార్ట్, దట్ ఈస్ యువర్ దిస్ వన్. I have taken here ideal gas. Ideal gas ఈక్వేషన్ ఏంటి, పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూఆర్టీ. కాబట్టి నేను ఓన్లీ P మాత్రమే కావాలంటే, ఎందుకంటే నాకు వర్క్ డన్లో ఉన్నది బేసికల్లీ P కాబట్టి మ్యూఆర్టీ/V. సో 1/V యొక్క ఇంటిగ్రేషన్ లాగ్ V, కాబట్టి లాగ్ V2/V1. లాగ్ V2 మైనస్ V1 అంటే ఏంటమ్మా, న్యాచురల్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ V2/V1 వచ్చేసింది. అలాగే నా కాబట్టి ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో సార్ బేసికల్లీ రిలేషన్ ఏంటి సార్ అని అడిగితే, పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్. మరి అదే ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ దేంట్లో అయితే టెంపరేచర్ దేర్ ఈజ్ నో చేంజ్, యు సీ నౌ ఐసోథర్మల్ అంటే టెంపరేచర్ ఈజ్ సేమ్, బట్ ఎడియాబాటిక్లో జరిగేది ఏంటమ్మా, టెంపరేచర్ ఈజ్ సేమ్ బట్ దెర్ ఈస్ టోటలీ ద సిస్టమ్ ఈజ్ టోటలీ రెసిస్టెంట్ ఫర్ ది టెంపరేచర్ ట్రాన్స్ఫర్. కాబట్టి అక్కడ పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే కాస్త అక్కడ ఏమవుతుందంటే పీవీ పవర్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే కింద మారుతుందమ్మా. అందుకనే ఇక్కడికి వచ్చేప్పుడు ఎడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్లో వర్క్ డన్కి వచ్చేప్పటికి ఇక్కడ సింపుల్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, పీవీ పవర్ గామా ఈజ్ కాన్స్టెంట్. కాబట్టి వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ B to C, దట్ ఈస్ వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ B to C ఈజ్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ యూ సీ హియర్ అండ్ ద సేమ్ పీవీ పవర్ గామా తీసుకుంటే V పవర్ మైనస్ గామా ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ 1/V లేదా ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ యూ సీ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ V పవర్ మైనస్ గామా, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ V పవర్ మైనస్ గామా డి గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందన్నా, ఎక్స్ పవర్ మైనస్ ఎన్ ప్లస్ 1/-n+1. కాబట్టి 1 మైనస్ గామా డినామినేటర్లో వస్తుంది, యాజ్ యు సీ 1 మైనస్ గామా అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ నార్మల్, రైట్.
కాబట్టి ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ అంటే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, ఇట్ ఈస్ పీవీ పవర్ గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. గామా అంటే ఏంటి సార్? ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ specific heat capacity, that is specific heat at constant pressure to that of specific heat at constant volume. సో ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడ బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీరు. కాబట్టి కార్నాట్ ఇంజిన్ సైకిల్ దానికి ఎఫిషియన్సీ డిరైవ్ చేయాలంటే మీరు ఈ బేసిక్ ఫిగర్ ఒక్కటి తీసుకుని దాంట్లో ఈ 4 ప్రాసెస్లు ఐడెంటిఫై చేసి ఫస్ట్ ప్రాసెస్నేమో ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ కింద ఆ స్టేట్ ఎక్కడి నుంచి మారుతుందన్న సిస్టమ్ ఈజ్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ P1 V1 T1 టు P2 V2 T1. దాన్ని ఏమంటాం? దే ఆర్ కాల్డ్ స్టేట్ వేరియబుల్స్. ప్రెషర్ని, వాల్యూమ్ని, టెంపరేచర్ని వి కాల్ దెమ్ యాజ్ స్టేట్ వేరియబుల్స్. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్? ఎడియాబాటిక్ ఎక్స్పాన్షన్. ఎక్స్పాన్షన్ అంటే కంపల్సరీగా ప్రెషరు, వాల్యూమ్ చేంజ్ అవ్వాలి, టెంపరేచర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి P2 కాస్త P3 కింద, V2 కాస్త V3 కింద, T1 కాస్త T2 కింద మారుతాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్. సో ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్లో మళ్ళీ టెంపరేచర్ సేమ్ ఉంటుంది, కేవలం P3 V3 మాత్రమే చేంజ్ అవుతాయి. సో దట్ ఈజ్ వాట్ అగైన్ ద వర్క్ డన్ ఇన్ ద ఐసోథర్మల్ కంప్రెషన్. ఏ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అయినా ఒకటే రిలేషను, PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. ఎప్పుడైతే PV ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంటో వర్క్ డన్, యూ సీ ఐ జస్ట్ టోల్డ్ యూ వర్క్ డన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ P ఇంటూ V లేదా ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ P ఇంటూ dV. ఇది వేసుకున్నారంటే మీరు ఈ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ నుంచి P యొక్క రిలేషన్ తీసుకొచ్చారంటే μRT/V ఇంటూ dV. కాబట్టి లాగ్ వస్తుంది ఎప్పుడు ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో, లాగ్ V3/V4, ఇక్కడికి వచ్చి V4/V3. లాస్ట్లీ ఎడియాబాటిక్ కంప్రెషన్. దీంట్లో వచ్చి వర్క్ డన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే సేమ్ ఇందాకలాగానేమ్మా 1 మైనస్ గామా వస్తుంది డినామినేటర్లో, టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ T1 మైనస్ T2 ద సేమ్ యూ గెట్. అయితే సార్ టోటల్ వర్క్ డన్ ఎంత? టోటల్ వర్క్ డన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు టోటల్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఎందుకంటే మనకి ఎఫిషియన్సీ కట్టాలంటే ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. కాబట్టి ఇన్పుట్లో ఎలాగో వర్క్ డన్ ఉంది కాబట్టి ఇన్పుట్ ఈజ్ Q1, అవుట్పుట్ ఈజ్ వర్క్ డన్. కాబట్టి టోటల్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు W టోటల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్క్ డన్ డ్యూరింగ్ ఈచ్ ప్రాసెస్. కాబట్టి W1 ప్లస్ W2 ప్లస్ W3 ప్లస్ W4. కానీ ఈ రెండింటి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ నెగిటివ్ ఎందుకంటే ఇదేమో కంప్రెషన్, ఈ రెండు ఎక్స్పాన్షన్ అయితే రెండు కంప్రెషన్స్ కాబట్టి వీటికి నెగిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటే ఫైనలీ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ 1 minute. This is what is our efficiency part. Work done, you see here heat is taken as the input and this is the useful work as the output. So just now I told you it is nothing but work done is nothing but is the difference of heat energy supplied to that of the heat energy given to the sink divided by the heat energy supplied. So work done is nothing but Q1 minus Q2. Then malli okkasari if you rewrite it, so it is nothing but 1 minus Q2 by Q1. Fine. కాబట్టి రెండు ఎలాగో క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, మిగిలిన వల్ల ఈ రెండే అమ్మ. ఒకటేమో μR ఇంటూ యూసీ, μR కామన్ తీస్తే T1 మైనస్ T2 ఇంటూ లాగ్ V2/V1. ఇక్కడ డినామినేటర్లో దిస్ ఈజ్ యువర్ వర్క్, యూ సీ హియర్ దిస్ ఈజ్ ద వర్క్ డన్, టోటల్ వర్క్ డన్. మిగిలినవి ఈ రెండే కాబట్టి అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ హీట్ ఎనర్జీ సప్లైడ్. సో ఫైనలీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ యాజ్ efficiency is equal to 1 minus T2/T1, where T1 is the source energy, source temperature and T2 is the sink temperature. కాబట్టి సో ఫైనల్గా ఎఫిషియన్సీ రాయాలంటే అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. అవుట్పుట్ ఏంటి? ఈ వర్క్ డన్ అండ్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ద హీట్ ఎనర్జీ సప్లైడ్. సో పర్సంటేజ్లో మాట్లాడచ్చు, మనం మామూలుగానే చెప్పచ్చమ్మా. సో ఎఫిషియన్సీ ఈటా అంటాం, ఈటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ ఈజ్ T1 మైనస్ T2/T1 లేదా 1 మైనస్ T2/T1. సో ఇలా సింపుల్ టర్మ్స్లో మీరు 4 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సరిపోతుంది. నో నీడ్ టు బై హార్ట్ ది క్వశ్చన్, నో నీడ్ టు బై హార్ట్ ది వర్క్ డన్స్. ఓకే, ఐ థింక్ దిస్ వీడియో విల్ బి మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఈ వీడియో దీన్ని యాస్టీస్గా మీరు రాస్తే యూ విల్ గెట్ ఫుల్ మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ నానా. సో ఐ థింక్ ఐ హోప్ యూ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. థ్యాంక్ యూ. విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. వేరే వీడియోలు చూద్దాం.